Hello students. So आम्ही physics derivations करता. Third application पाहूया. Application of Gauss's law filled due to an uniformly charged thin spherical shell. Okay, that is hollow sphere. So आता एक sphere असा आणि हांगा charges आसा. So हे surfacear आसा charges. So हांगा surface charge density लागतली, that is sigma. Okay, आणि this is of radius r. ओके, सो हांगा आमी तीन केसी पळयतली. एक तर आमचो गॉशियन सरफेस भितून आसतलो, ओके, कारण हेका एनक्लोज करूंक जाय न्हू. मागीर एक तो भायर आसतलो आणि एक ऑन द शेल आसतलो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो कन्सिडर एन युनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical shell of radius r and charge density sigma. Sigma म्हणजे कितें? Q upon A जातलो तो एरिया, राइट? सो आता फर्स्ट आम्ही पोवया फील्ड आउटसाइड द शेल. म्हणजे आता हांगासर हांव एक डिस्टन्स घेतले स्मॉल आर विच इज ग्रेटर देन दिस रेडियस. ओके, सो हांगा एक खंय तरी पॉइंट आसा पी. म्हणजे हांगा म्हाका आता गॉशियन सरफेस कन्स्ट्रक्ट करूंक जाय. सो हो आता at distance r asa P point. Okay, so I'll construct a Gaussian surface so that it encloses this shell. म्हणजे charges enclose झाले. So आम्ही मागीर फ्लक्स काढू येता. Okay, so हे इलेक्ट्रिक फील्ड खंयसर येतले अशे डायरेक्शन. Okay, this is center O. Okay, so let P be a point at a distance r from the center of the charged shell and lying outside the shell. Consider a spherical Gaussian surface of radius r. So आता आमका total flux बरोवंक जाय. So total flux कितें जातलो? To the Gaussian surface. So हांगा काडटाना आमी, so हे जर आमी consider केले area element आणि हो, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, जाल्यार कितें जातले? E dot ds इंटिग्रल डॉट प्रोडक्ट म्हणजे cos येतलो, cos theta. सो हे दोन्ही एकाच डायरेक्शनान आसा, पॅरलल आसा. सो cos 0. Cos 0 is 1. So E ds. आता म्हाका एरिया बरोवंक जाय, that is हांगा कितें जातली? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया कितें जातली? आमका गॉशियन सरफेसाची बरोवंक जाय, नॉट ऑफ दिस स्फेरिकल शेल. ओके, कारण आमी एरिया एलिमेंट हांगा घेतला न्हू. सो total surface area of a spherical shell or a sphere is 4 pi r square. Okay, so आता Gauss's theorem use करपाचा. हांगा आता phi आसा न्हू, so this is q upon epsilon naught. Okay, आता आमका सिग्मा हाडूंक जाय. हांगा सिग्मा is what? q upon a, right? So sigma into a upon epsilon naught जातला. Okay, आता ही एरिया कोणाची? आमचे शेल आसा तेजी. सो हांगा आता रेडियस येतलो r. परत आमका स्फियराचीच एरिया घेवंक जाय, टोटल सरफेस एरिया. सो तो जो आमी सिग्मा घेतला सरफेस चार्ज डेन्सिटी, ती हेजी शेलाची. ओके, सो हेजो येतलो. सो यू कॅन रायट द एरिया 4 pi r square, व्हडलो r येतलो.
ओके 4 पाय कॅन्सल जातलो. सो ई कितें जातलो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेअर अपॉन हो आर स्क्वेअर सकयल येतलो. हे इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके दिस इज फॉर फील्ड आउटसाइड द शेल. पॉइंट आउटसाइड आसा. एक पॉइंट नोट करून दवरा की जर स्पेरिकल शेल आसा दॅट इज हॉलो स्पियर आसा. ओके जाल्यार हे जे चार्जेस आसतले पळय ते फक्त सरफेसार आसतले. ओके सो चार्जेस reside on its surface. ओके आणि जर सॉलिड स्पियर आसा हॉलो ना जाल्यार चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट जातले uniformly in its volume. ओके हे याद दवरायचं. नेक्स्ट केस असतली ती म्हणजे फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द स्पियर. ओके आता भायर ना तो पॉइंट. आता सपोज आमचो स्पियर आसा विथ रेडियस कॅपिटल आर. ओके जाल्यार पॉइंट पी हांगात आसा ऑन द स्पियर. ओके सो गॉसियन सरफेस हांगात येतलो. दिस इज एट अ डिस्टन्स आर म्हणजे हो आर आणि हो आर हे डिस्टन्स सेम आसतले. राइट okay so consider a spherical Gaussian surface just enclosing the spherical shell. म्हणजे हांगात आसा तो हेजेरूच. ओके म्हणजे चार्जेस एनक्लोज करता. सो त्याचो रेडियस म्हणजे r is equal to r. okay now from Gauss's law phi is equal to E dot ds ते जातले आणि phi किती आसा आमचो q upon epsilon naught. okay which is equal to E dot ds that is E into 4 pi r square. ओके तेच E dot ds म्हणजे हांगा आता हे आउटसाइड जातले E. परत आम्ही एरिया वेक्टर हांगा घेतली इलेमेंट तो आणि ते दोन्ही सेम डायरेक्शनान वयतले आणि कॉस 0 जातलो. ओके E dot ds हे अशें सुद्धा डायरेक्ट सुद्धा बरयल्या जाता. ओके ना जाल्यार तुम्ही बरोवं शकता E ds cos 0 आणि मागीर आम्ही लास्ट टाइम बरयला. ओके सो E into ds ds आमचो कितें 4 पाय आर स्क्वेअर हो गॉसियन सरफेसाचो घेता. ओके आणि ह्या साइडीन q अपॉन एप्सिलॉन नॉटाचो सिग्मा इक्वल टू q अपॉन a असता. सो q इज सिग्मा इंटू a. एरिया आम्ही स्पियराची घेता. सो हांगासर क्यूच्या जाग्यार हांव घालतले सिग्मा इंटू a. a कितें जातलो परत स्पेरिकल शेलाचो सरफेस एरिया. सो r हो येतलो. आता आम्ही दोन्ही हे इक्वेट करू शकता कित्याक r इज इक्वल टू r दोन्ही डिस्टन्स सेम आसा. सो एक कितें तरी चेंज करा. हांव हो चेंज करता आणि r घालता व्हडलो r. ओके सो हे कट जातले. सो E will be what? E sigma upon epsilon naught. Okay so this is electric field at a point on the sphere. Okay आता आम्ही नेक्स्ट केस पोया जितून फील्ड at a point inside the sphere. ओके सो हा आमचो स्पेरिकल शेल सेंटर O रेडियस आसा व्हडलो R. ओके
आणि इनसाइड द स्पियर म्हणजे हांगा काहीतरी पी असा पॉइंट पी आणि हो गॉशियन सरफेस. सो हांगा हे डिस्टन्स असा पळय आर ते लेस देन कॅपिटल आर आसा आणि चार्जेस आमचे हांगा उरले. सो गॉशियन सरफेस आमच्या चार्जेसांक एनक्लोज करिना आणि जेन्ना तो हाका एनक्लोज करिना तेन्ना आमचे क्यू फ्लक्स झिरो जातलो, राइट? So consider a point P at a distance r inside the shell. Consider a Gaussian surface to be a sphere of radius r, small r, right? And passing through P point. So हांगा हे जातलें P. पण हांगा काडपाची गरज ना कारण हांगा चार्जेस एनक्लोज जायना. So the charge enclosed by Gaussian surface is zero. Charge enclosed जर zero असा जाल्यार phi equal to q upon epsilon naught. Q आमचो zero. So phi बी zero जातलो total flux. So Gauss's law कितें म्हणटा E sigma E into जो आमी Gaussian surface घेतला 4 pi r square equal to 0. So E electric field intensity is 0. So the electric field due to a charged hollow sphere at a point inside is always 0. Okay, हो एक क्वेश्चन ते सदांच विचारता एक कितें तरी हॉलो स्पियर दितात आणि विचारतात की इनसाइड 0 कित्याक काय म्हणून. So total charge enclosed by this Gaussian surface is 0. That's why it is 0. The electric field due to a charged hollow sphere at a point inside it is always 0. Okay.